Dámy a pánové, George Thompson, člen 16. obrněné divize, která osvobodila v roce 1945 Plzeň a jihozápadní Čechy. Dále postupovat bohužel nemohla. Most people in the armored division do not walk. You ride in trucks, tanks, half-tracks, jeeps, whatever. Většina lidí v jeho jednotce nebyli úplní pěšáci, většinou je převáželi, nemuseli chodit, takže jezdili na half-trackách, na nákladákách, v jeepech. Also, we do not sleep on the ground. We go into warehouses, abandoned homes, never outside on the ground. You got barns, whatever. Nemuseli spát na zemi, většinou spali v různých místech, jako opuštěných domech, ve stodolách a tak dále. We're advancing through Germany, and we stopped to night at this huge warehouse. Projížděli zrovna Německem a zastavili se v takovém obrovském místě, v obrovském skladu. From the floor to the ceiling with these huge crates, straw wire-wrapped crates. Byly tam, to skladiště bylo zaplněné až po strop velikýma krabicema, které byly plný slámy. So young soldier must know what's in those crates. Takže si mladí vojáci začali říkat, co by v těch krabicích mohlo být. We pulled one down, opened it up, magnums of champagne. That's the translation, they understand. Yeah, prima. Don't drink water, only champagne. Champagne for? Nice. Oh yeah, it said on the crate, reserved for the German Wehrmacht. Že to bylo pro německý Wehrmacht zarezervovaný dodávky. All the way along the way. Yeah, well, of course I couldn't drink it all in one place, so I was driving in a truck and trailer, and so we took all those bottles, put them under the seat, in the trailer, overhead, everywhere we could put champagne. I had champagne to VE Day. Takže on řídil nákladák, který měl za sebou ještě návěs a asi pravděpodobně kvůli důstojníkům všechny ty flašky postrkali pod sedadla a po strop prostě a měl to připravený kvůli oslavě vítězství ve válce, až přijde. Yep. Okay, and then when you came into Najani, what did you do in Najani and then at the airport? Well, I said we drank those champagnes as we were advancing, and I said, but we'll save one to VE Day, Victory in Europe. So I saved one, and on the Pilsner Airport, I celebrated VE Day with a bottle of champagne. Že vypili všechno, kromě jedné lahve, kterou on si schoval na vítězství v Evropě a tu flašku poslední potom vypil na plzeňském letišti, aby mohl oslavit vítězství. And then you can tell another story about what you did. I like Pilsner beer better than champagne. You knew whom to liberate, right? I mean, the French were like an appetizer, and then the main meal came in the end, right? Thank you very much, sir. To your health. Thank you. Thank you. How about the dumplings? What did you think of them when you came here and they started to feed you dumplings? They're okay. Yeah. That's a nice way to say thank you. Yeah. Všechny líky ne. Excuse me. Was it true that at the time that each soldier or officer that you actually guys did not own your own personal uniform? That you, when you wanted to have it cleaned, you would have to go to an army cleaning place and you would be given another set? No. That was not the case? No, we have our own uniform. You did? Yeah. You must take care of your own uniform. Right. Oh. Where's your uniform now? Tell him where you My uniform now is in the
Okay, okay. Go see it. Okay, we'll go tomorrow then. Yeah. Okay. Jeho osobní uniforma je tady v Petnově muzeu, takže se můžeme zítra podívat. Yeah. Is it stained or It's clean. Okay. Yeah, I'm proud to present it to the curator of Patton Museum. He's a friend of mine, big friend of mine. Kurátor Petnova muzea, jeho kamarád, a byl rád, že mu to mohl osobně předat. Ivan. Yep, Eva. Zeptej se ještě na osud tady ty jednotky, prosím. Yes, please, could you tell us more about that unit of yours? 16th Armored Division. They want to know what the symbol Yeah. stands Yeah. for. Okay, the yellow color on top stands for cavalry. Old-time cavalry. Okay. Very mobile. Jestli si vzpomenete na 7. kavalérii, ještě v době, kdy kavalérie skutečně nebyly, jako nejezdili s tankama, obrněnýma transportérama, ale jezdili na koni, jako takový ten generál, co mu to nedopadlo dobře ze slavné písničky, vždycky byli žlutý, takže žlutá je kavalérie. Jízda. Red stands for artillery, big cannon. Červený je dělostřelectvo, velký děla. Blue stands for infantrymen. Modrá je pro pěšáky. The tracks, mobility. Jo, jasně, to jsou pásy tanků za to, že jsou mobilní. And you see a cannon there, Jo, firepower. jo, to je jasně červený kanon za to, že teda mají velký děla, všichni. And lightning, Jo, speed. jo, jasně, a blesk je na rychlost, to je překombinovaný. Yeah. The red and the green, why is that? I don't know. That's not. Maybe something It's the local. official flag. It's the official flag. We don't know the colors, what it means, so we'll get the information. But from it's someone. nice anyway. Yes. It's the grass and far behind it. nemá význam. Tam flákne nakonec odporní barva. It's you know what the colors are like. Oh, you know, it's nice colors. Okay, just We missed green so far. Why not? No, až se můžete volit, teda už to nebude někdo jiný. when actually you learn from your officers that the Germans gave up. Jak jsi se cítil, když jsi se dozvěděl od velitelů, že to When Němci the war was vzdali? over in Germany, we were going to go to Japan. That was still the idea to go to Pacific. As soon as we war was over, we turned in all of our equipment, guns, trucks, and everything. They were going to Marseille, France, and we were going to go to Japan. Že když skončila válka, tak pro ně to bylo obrovská úleva, obrovský štěstí, ale zároveň museli naložit veškeré své vybavení, které měli do Marseille a z Marseille do Pacifiku, protože tam ta válka pořád pro Ameriku pokračovala. So the war was only halfway over. Yeah. Takže že ta válka vlastně skončila jenom z půlky, ale pokračovala pořád na východě. I always think the atomic bomb saved my life. Že to chápe tak, že atomové bomby zachránily mu život, protože nakonec nemusel dát do Pacifiku. Yeah. Hopefully it doesn't get used. Yeah, we'll see about that. Yes. Jo, určitě se udají. Jak dlouho teda byli na cestě všichni, tady ty jednotky? Jako sem? No jasně. Ve válce. Jako ve válce. How much time between your draft and between the victory in Europe? How much time you spent in the arms? Fakt jo. Well, total of 3 years active in the military. 3 years. That's a long time. To by mě zajímalo, nevím, jestli jsme schopni to nějak tady rozklíčovat, nebejt Pearl Harboru, jestli by se do toho tak nějak zapojili, jak by ta válka probíhala. But anyway, I'll ask you. I mean, it's up to the politicians at the time who are already longer. But the question is whether you think that America would go to war in Europe to save Europe, were they not for Pearl Harbor. Hlavně Roosevelt I don't know. They would provide arms under the table, but I don't think we would send As troops. they have. Myslí si, že by pokračovalo to nenápadné vyzbrojování západu, ale že si myslí, že by neposlali vojáky.
takže bychom asi prohráli. Like old wars. Yeah. Well, in which case we would lose the war. No. Well, that was only one free country, which was the Britain, right? And then Britain already had their own problems at the time. Yeah. So we actually needed you guys to actually come here and to have everything on the road again. Well, I was always very proud to help you people because my first wife was of Czech ancestry, and I was rather close to the Czech people. Yeah, I grew up in a Czech farming community in Middle America, you know, and all my schoolmates were Czech boys and girls. Říká, že je hrozně pyšný na to, že mohl pomoct osvobodit Československo, protože on sám na středozápadě vyrůstal v místě, kde to byla česká komunita, československá komunita a jeho první žena měla český kořeny. Odek, Ančeský, Černý, Havel. Proto pak a její příjmení bylo Havlová. Havlová. A skutečně jeho první žena byla Havel. George, what was the name of your first wife? Marcella Havel. To už se nemyslíš. There's no way you can actually make that up. No. That's true. Yeah, I didn't know that one. No, I mean not for you, but for you actually being right now here with us, you know, being a member of the Václav Havel Motorcycle Club. Read the newspaper. Václav Havel motorcycle members. And now you are, exactly. I guess I've told you before, but anyway, I grew up in middle of America in farming community. I was farming, and all our people that were Czech farmers, you know, and grain farmers, and so I just we just liked them, you know, good, very good people. Když vyrůstal v té zemědělské komunitě, kde bylo teda spoustu lidí s českýma kořenama, tak byli bezvadní, takže proto si cítil být vlastně připojený, když potom skončil nakonec tady. On Saturday night, weekends, we go to polka dance, drink beer, people, big time. Každou sobotu tancování polky, že jo, což tak není úplně polský, ale český tanec. Dobrý den. Dobrý den. A dávali si pivo samozřejmě. Are you having pivo? Ahoj. Are you having pivo? Of course. That's great. Thank you for having me. Kdo si dá pivo ještě? Kdo dá pivo? Já bych se taky dal. Jirka, nemají, prosím tě, mají pivo. Já jsem taky pivo. Tady ještě jedno pivo. Ještě tady jedno. No tak ještě 7. Tak ještě Vy dvě. to máte i Ještě Honzo? dvě? Johnny? 6, ale bylo jich málo. No idea. Takže pro naše vedení teďko nastává problém, jak přešít všechny ty nášivky na Memorial Klub Václava a Marcely Havel. Yeah, well, now since we're Václav Havel Memorial Club, the reason for that being that the hardcore motorcycle clubs, you know, the Hells Angels, all that, we're not very happy about us being actually a motorcycle club. That's why we're a memorial club. Yeah. So now we'll have, you know, now we need, you know, our stamps, you know, be changed to Václav and Marcela Havel. Yeah, right. A social club. Yeah. Buena Vista, Václav Havel. What? The stick will be like, you know, in the back. All over the No, but anyway, a question for you. Of course, after the war, I mean, there were people like half of America had their fathers in Europe, half of them had their in Pacific. And how did that, you know, the memory of your father liberating I them? wasn't born yet. Okay, but not the moment. now? No, but eventually, I mean, it was still there. Was he telling you what was going on? He's very outspoken about the war, and Okay. he's very involved in associations, the 16th Armored Association, so he's very active in that. He was also in the reserves, so he retired from the military, so always active in that, so that presence was always there.
he didn't outwardly speak about it though. Let me just, do the translation. Jenom jsem se ptal, jak to bylo pro ně jako pro syna zajímavé, že Amerika prostě byla na půlka tátu byla v Americe, v Evropě, půlka byla v Pacifiku. On říká, že se narodil až jako po válce, nicméně, že tatík zůstal i nadále vlastně v armádě, zůstal tam díl vlastně i po válce a i potom, když skončil, tak vlastně byl rezervní důstojník. To znamená, že byl pořád aktivní u té své jednotky a že vždycky vlastně o tom mluvil, ale nemluvil tolik o té válce v Evropě. So he's always been that way about it. He's always been an active person. He's been involved in the 16th Farmers Association forever. He's very proud of anybody that served. I did 20 years in the Navy, so and he supported. Was that not a problem that you went to the Navy? Not a problem. Okay, all right. Not a problem. Yeah. Financially, it was a problem because I didn't make very much, but yeah, we did well. That's a known fact, right? That was a known fact. Táta, že byla vždycky hrozně aktivní teda v těch vlastně udržování té tradice té jednotky, takže ano, on sám jako syn nakonec teda nešel do té jednotky a skončil v námořnictvu. Problém to prý nebyl, akorát teda finančně, to je známý, námořnictvo platí vždycky méně než armáda nebo letectvo. You don't join the military to make money. No, you join the military to serve, and so he's always been proud of that. Yeah. And I'm glad that I'm around to support him. So že do armády nebo we're very close. do toho, co říkáme my armáda, ale teda armáda většinou v angličtině jsou pozemní síly, takže do ozbrojených sil Spojených států člověk nevstupuje, jak říkají oba, kvůli penězům, ale kvůli tomu, aby člověk mohl sloužit vlasti, a že jsou oba dva hrozně rádi, jsou hrdí na to, že mohli, protože on sám byl těch 20 let námořnictvu, žil tatík v pozemní armádě, ale že je hrozně rád syn, že může tátu vždycky podpořit na to, aby byl takhle aktivním člověkem. He always took care of me and now I get to take care of him. Že on se vždycky o něj staral, teďko zase to už je to vrácené. I so enjoy talking to you people. Ask me some more questions that you might have in your mind. I'm pretty sure that there will be many questions. I actually do have one. Okay. Jestli máme nějaké otázky, tak já jednu otázku mám. There's a very, pardon, to bude poslední, pak vás nechám. There's a very interesting fact actually, and I think, well, a fact, it's in the book, so maybe it's not a fact. That's my question. It is said that at the end of the war in Europe, the amount of beef, eggs and ham for an American soldier for 1 GI equaled the same for a British soldier for a week, meaning that actually you guys were at least your commanders to. We were known for the best fed military in the world. Yes. So it was the case. Yeah, probably. Good. Ptal jsem se, v literatuře je historický, že příděl amerického vojáka v Evropě, ne v Pacifiku. Vajíček, šunky a hovězího se rovnal témuž druhý nejlépe zásobovaný armádě britského vojáka na týden. O francouzském, ruském vojákovi se bavit nebudeme prostě. A jestli to je pravda, a on říká, ano, jsme byli známí jako nejlíp zásobovaná armáda. Nejlíp krmená. No, takhle zásobovaná, takhle. A Pacifiku to bylo tam nebyl, tak to se opět nebudu asi. Ale to není srožený tady odsaď v podstatě na ten Pacifik, a kde teda jako pro něj a kde teda přímo pro něj skončil? Okay, what was the moment where actually the High Command decided to drop the 2 bombs in Pacific and stop you from going to fight Japan? Where was I? I'm not sure, but I was a very happy young boy because I knew the war was over and soon would be going home. Neví, kde byl přesně, ale byl velmi šťastným mladým chlapcem, který zjistil, že ta válka skutečně definitivně skončila. A otcové? Jestli se můžu zeptat, otcové tady paní? Jasně. To byly oba taloši. Kluci jsou z italských. Let me say this. Ale kde skončili jejich otcové? Tak ještě pojedeme hlavní hvězdu. Jasně. I don't ever remember being hungry in the military. I mean, we were boys, plenty of food, and of course that took a great deal of effort on our supply lines, but I was never hungry.
Jo, říká, že nikdy nezažil pocit hladu, že sice občas to bylo složitý se zásobováním, ale hlad nikdy neměl. That was the case in the other enemies' forces like that. The Germans lived off of the land as they advanced. Right. Took from the farmers, killed their chickens and pigs and Sounds like with the Russians. Yeah. Well, that's the traditional way. Že na rozdíl od Němců, kteří byli zásobovaní jako velmi často tím, že nemuseli, že ale prostě rabovali to, na co přišli, tak Američani byli zásobovaní dobře. A syn říká, že to zní jako Rusové, což na Ukrajině je trochu vidět. Ale v Plzni byla taková, jakoby, můj děda třeba o tom mluvil, že oni opravdu přivezli těch KDčka a tady to byly úplně jako Plzňáci čuměli. Ještě po té válce potom hladovým těch válek. Že rozdávali ty svoje čokoláda, kterou dobroty. měli poblíž na žvejkačky, ale že vůbec ty příděli, když tady byli, že byli jako vlastně... Oni dlouho zásobovali. Do 60. let se tady jedlo z UNRI. He comes from Plzeň, right? Taky se na to vzpomínáme, babička s From dědou. his father that actually the surplus of U.S. Army that stayed here, right? It stayed on here for actually 2 decades up until the 60s. Still, the chewing gum, the chocolate, right, and the MRE. It stayed here, and people would just and you would from time to time just have a can, and then it was UNRRA, right? So it was actually given here, and it stayed cool. I'm pretty sure that you guys understand that there was a really big difference of the war memory here in West Bohemia and the rest of the country, which was liberated by the Red Army. Yes. There was no chewing gum or no chocolate because the Russians didn't have anything, right? To bylo znásilňování, to byla druhá část rodiny. Hence started being stolen. Yeah, well, it was there's the saying in Russian when you ask what is the time in Czech, when you translate it means where's your watch. So actually, the Russians, even here liberating Czechoslovakia, not all of them, but many of them were actually stealing. They had watches. Yeah, exactly. So you know that, right? Okay. Even on the famous picture, when the Russians are putting the flag on the Reichstag, he had both arms. Yeah, they had to print the picture. They had a thing about watches. I think it's the same like Ukraine. You know the picture we were talking about. The Red Army is really and there he is on top. He's waving the Russian flag, attaching in that, right? And then you can see actually, while being that, his sleeve, recedes. Right. You don't see the actual picture because they play with that, they clean that, so he only has one watch. But actually, The actual picture. he had like 5 of them until the elbow. I didn't know that. Yeah. What time is it? As long as it's gold, who cares, right? And Jeez. to make it more funny, it was even inscenated photo. It was not actual documentary photo. It was set up. Oh, But still with the watch. still with the watches. Jeez. A ono to bylo asi 2 dny, ne? Potom co? No to asi 2 dny potom, no. A frajer přijel ze Sloveně z Moskvy, vyfotili to. A oni tvrdili, že na té druhé ruce, že má kompas. Jo. It's a hearsay, right? That actually, that the reason for that was that the guy had a compass, not actually. Oh, yes. Maybe get back So to it the was Garmin, right? It was, Garmin. yeah. Ohledně, jestli někoho zabila, jak je se s ním To fakt se nebude. Na to se neptám. Ne, řekněte si něco technického. To se vojáků Něco technického. Jinak je to opravář tanků, takže... On miluje That's a good question. We actually talked about it with some of the guys here before. How happy you were with the quality of the Sherman tank vis-a-vis actually what the Germans had against you guys? Happy with the Sherman? Yeah. Well, The Sherman. Já to hned všechno přeložím. Tam se na úroveň tanku Sherman versus německý tanky. Sherman versus. Sherman wasn't as good as the German tanks because the Shermans, the stupid Americans have made them straight up both sides, and cannon goes poof. On a German tank, it's tented, bounce off.
don't know why we made them that way. Faster, I think, quicker. Jo, že to je přesně ten problém, že německý tanky byly přece jenom trošku nižší a podélnější, takže to se to jako mohlo odrazit. Nemusel vždycky ten granát jako prorazit, co ten Sherman je taková prostě zkosená prostě jako a vysoká mrcha, do které se to prostě jako strefí, taková krabice, no. No, oni byli rychlejší hlavně, Němčouří. A byli rychlejší, aspoň teda. Prosím tě, ale jeho teda přímo jeho zaměstnání nebo jeho pozice v té armádě, co on přesně měl za... Technical surgeon. Ne za hodno, za funkci. To říkal opravdu tanku, ne? No a on byl technical surgeon. Možná to řekne George. Okay, what was your exact role in the military? You were in charge of which? First sergeant, I was in charge of the company of men, which is a company's about 200 men. And so, first sergeant and the captain. So, and about 200 men. CO, right. On byl seržant, to znamená, že byl parťák kapitána, měl pod sebou 200 lidí. A dělal ty opravy. A souviselo to s jeho předchozím jakoby civilu, jestli šel do té, víš, jestli byl nějaký předtím už motor nebo něco? He asked whether actually the reason why you were in charge of also the technical stuff and repair tanks and stuff like that, whether it had something in common with your civilian life prior to being drafted. Yeah, I've always been a natural mechanic, fix anything. And so, when I went in the military, they put me in, I went to Fort Knox Wheel Vehicle School, which is Jeeps and 6x6 and trucks. Went back to my company and they said, we don't need any wheel vehicle mechanics. Go back to Fort Knox, be a tank mechanic. So I did. And I was happy with that and it worked out well. Já, takže byl jako autoopravář před válkou, poslal do Fort Knoxu, teda ne tam, kde se schovávají zlatý, jako, ale jako na výcvik a udělal ho opravářem nákladáků a jeepů, pak se vrátil a říkal, to nepotřebujeme, aby si byl opravář tanku, tak ho tam poslal znovu, pak se vrátil a už jste trefil. You might be interested in to know that the our M4 tanks had a Ford V8 engines in them. You know that? Okay, it's a gasoline engine though, and at the beginning of the war, America had no big engines, any kind. They had some aircraft engines. They used it in the beginning, aircraft engines. Air Force says, hey, we need them for airplanes. So I said, well, okay, here. Force says, here, I got an aircraft engine, V12 aircraft engine. Let's whack off 4 cylinders, make a tank engine out. Okay? So that's what we got. Jo, že měli to už je teda jako pro motorkový díky, takže tady asi pro spoustu lidí, že na začátku války neměla Amerika dost jako velký motory, což je potřeba samozřejmě jako na tanky. A když je vyrobili, tak si řeklo letectvo, že je potřeba pro velký bombardéry. Takže jako vyserte si oko a proto vlastně udělali teda ty benzíňáky, co se o tom bavili, který lupli. Nás taky poprosím jednou, jestli to tak hodej. Taky, jasně. Takže vlastně oni byli druhý v řadě. Anything that you remember, you know, any piece of equipment that you actually preferred, that you liked, that was interesting to you? Bazooka was interesting. Bazooka, okay. But there's nothing much to repair, right? No, one shot. Quite the opposite, right? No, but I mean, really, was there anything interesting? I mean, for instance, the development of tanks after the war was very quick. It was revolutionary after what you guys learned the hard way. Yeah. Well, we didn't get any tanks in reserve to play with, to use. But we tried to keep in touch as much as we could. Říká, že potom v těch rezervách, že bylo vždycky hrozně fajn jako mít možnost se být připojený k tomu vývoji té techniky. Já jsem se ptal, jestli potom, že v 50. letech byl strašně dynamický vývoj tanků, jestli tam jako bylo něco zajímavého, jako něco, co se mu líbilo. On říkal, že se mu líbila bazuka. Říkal, že tam nebylo nic moc co opravdu. Říkal, no to ne, to je pravda, ale že jako rezervisti se nedostali k těm posledním tankům, aby si s nimi mohli hrát, tak logicky, že jo. Že co? Teď se ještě než tady zabijem zábavu úplně totálně. Mě to ještě zajímalo, jestli
když se vrátil domů, jsi ještě jako sledoval to dění tady. Ten vývoj. Jo, to je dobrý. Protože my jsme tady v Plzni vlastně, my jsme tady Plzňáci, my to máme totiž jako zvláštní, my Pražáci to úplně nezažíváme, No vůbec. nám tady skutečně bylo zakázáno a bylo vlastně vytlačeno z hlavy, že tady kdy nějaké Američany byli. To bylo Když jsem byl na vygumovaný základní ze škole, všech knížek tak se tady všude, no. nesmělo mluvit o Američanech, takže já jsem se vlastně o Američanech dozvěděl až v 89. při revoluci, ne v 90. vypukly ty obrovský vlastně slavnosti svobody. Ty byly nejlepší. Nechte Jakuba teď. Takže nás osvobodili jako Sověti. Ano. I'm sure this is not the first time you'll hear that, but he, as a guy from Pilsen, he says that actually during under communism, the remembrance and actually the memory of the fact that this very city was taken by the Americans was very forcefully. Hid. Exactly. I mean, and that he himself, he only learned that at the end of communism, but all of a sudden, learned, okay, no Red Army was here, it was actually the Americans. So his question is, because he, as a native here, had no idea, I mean from Prague, the same thing, whether after the war, and of course, taking into account that the history was really complicated and stuff like that, whether you tried still to keep informed about what was going on in Czechoslovakia after the war. Of course, yeah. We followed the news very closely, and we knew what was going on over here. The Russians came in and shut down everything, but we couldn't do anything about it at the time. So, but yeah, we worried about the people. Yes. Říká, že hodně sledoval, že se vědělo, co se děje, že pak teda asi 48, že prostě jako přišli Rusové a kompletně všechno tady jako zavřeli, že jim to bylo strašně líto, ale že si nemohli nic dělat, ale že sledoval. Jo. And I guess also, did you stay where you were actually born with the people with Czech ancestry, or did you move somewhere else so you no longer had connection to the Czechoslovak community? I stayed there for many years, but then I eventually got married, moved on. Yes, Okay. yeah. Že vydržel ještě po válce pár let na tom místě, kde teda byli ty Češi, Čechoslováci, ale pak, že se přesunul, že až potom ty kontakty byly menší. No. I still remember my Czech friends in school, though, the Podeks and Chernies and Havloids and many friends. Si pořád pamatuje ty Hodkovi, Havlovi, Černý spolužáky ze základní školy. Český. Nelson was your cousin, wasn't he? Nelson. Yeah. Nelson was a hot Že on měl bratránka právě Nelson Havel, ty jezdili taky celý leta, Nelson Alvey. Yeah. On bohužel zemřel na A ty taky sloužili tady? Ne, to byla mladší generace a oni měli všichni za sebou zase potom Vietnam, že jo? Ale hezkou historku má Mark, na to se ho zeptej, protože George předevčírem při té slavnosti velel generálům. Jo! Zeptej se Marka, on ti to popíše. Okay, Mark, can you tell him the story about George commanding the brass guys behind that him? was great. 2 days ago, right? 2 days ago. Yeah, 2 days ago we had lunch with the American ambassador at the brewery, and there were 3 major generals showed up from the American Army and Air Force. 3 major generals, that's 2 stars. Yeah. Takže předevčírem měli oběd prostě a honorace z americké armády. Dva dvouhvězdoví generálové. And at the Thank You America monument, which you know, of course, they all lined up, and George was in front, and he said, "Salute!" And all of them went. And listened to a sergeant. Takže poručík si zavolal generál.